Very good evening. அனைவருக்கும் ஏகரிவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் உண்டாகட்டும். அரசு மற்றும் சர்வதேச அங்கீகாரம் பெற்ற மோட்டிவைரஸ் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிலையத்தினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கின்ற SFBT பாடநெறிக்கு உங்கள் அனைவரையும் முதலில் வருக வருக என்று வரவேற்றுக் கொள்கிறோம். அத்தோடு இந்த இடத்திற்கு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய SRM பல்கலைக்கழகத்தினுடைய சிரேஷ்ட வலுவாளர்களையும் வருக வருக என்று வரவேற்றுக் கொள்கிறோம். அத்தோடு எமது அழைப்பை ஏற்று வருகை தந்தமைக்கு மனமார்ந்த நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். காலத்திற்கு ஏற்றாற்போல் பயிற்சி வழங்கக்கூடிய இலங்கையில் உள்ள ஒரே ஒரு முதற்தர கல்வி நிறுவனம் மோட்டிவைரஸ் எஜுகேஷன் அண்ட் ட்ரைனிங் சென்டர். அந்த அடிப்படையிலே உளவியல் துறை மாணவர்களுக்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கின்ற SFBT பாடநெறியின் அறிமுக ஆரம்ப வகுப்பாக இன்றைய தினம் இடம்பெறுவதற்காக காத்திருக்கின்றது. அந்த அடிப்படையில் இதனைத் தொடர்ந்து உங்களுக்கு இலங்கையிலும் அதே நேரம் வெளிநாடுகளிலும் பயிற்சிகளை வழங்குவதற்கும் தயாராக இருக்கின்றோம் என்பது குறிப்பிடத்தக்க ஒரு விடயம். இந்த இடத்திற்கு உங்கள் SFBT பற்றிய ஒரு அழகான விளக்கத்தை தருவதற்காக நான் அன்போடு அழைப்பது SRM பல்கலைக்கழகத்தினுடைய ஒரு முன்னணி வளவாளர், அதே நேரம் இளம் வயதிலே பல பட்டப்படிப்புகளை கற்று அதாவது நாங்கள் SRM பல்கலைக்கழகத்திற்கு சென்றபோது கண்ட ஒரு அழகிய முன்மாதிரி என்று கூறலாம். வயதிற்கேற்றாற்போல் அல்ல வேளை உங்களுக்கு எல்லாம் முன்மாதிரியாக எடுக்கக்கூடிய ஒரு வளவாளரைத்தான் இந்த இடத்திற்கு நாங்கள் அறிமுகப்படுத்தி தரப்போகின்றோம். அதாவது சிறு வயதிலேயே பல பட்டப்படிப்புகளை கற்று அழகான முறையிலே SRM பல்கலைக்கழகத்திலே பணிபுரிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மினு பாரதி மேம் அவர்கள் இந்த இடத்திற்கு வருகை தந்திருக்கின்றார்கள். அவர்களை அன்போடு வரவேற்கின்றோம் SFBT பற்றிய ஒரு அழகிய விளக்கத்தை தருவதற்காக. மேம், வெல்கம். Thank you, Dr. Fasisha. Thank you so much for the lovely welcome. Thank you, ma'am. Over to you. Yes. So, is it fine, the target audience, should I address them in English or Tamil? Tamil, ma'am. Tamil program. All right. Okay. இங்க வந்தவங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம். I'm Minu Bharati from Chennai. So, as Dr. Fasisha said, it's very lovely to meet you all. It's again great to connect to students of Motivirus after seeing you at Cogmenta here in Chennai. So I'd like to take this opportunity to thank Dr. Fasisha again to making this opportunity and inviting us for this program. So if I may, can I just share the screen? I hope you all can see my screen. Is my screen shared? Dr. Fazia, can you see my screen? Yes, ma'am, yes. All right. So today we'll be looking at the introduction to solution-focused brief therapy. So இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது solution-focused brief therapyன்ற ஒரு psychotherapy முறை. So there are exceptions to every problem. So that's what solution-focused brief therapy is. ஸோ முதல்ல சைக்கோதெரப்பினா என்னன்னு பார்க்கலாம். சொல்யூஷன் ஃபோக்கஸ்ட் ப்ரீஃப் தெரப்பினா என்னன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி, ஸோ சைக்கோதெரப்பினா இட் இஸ் அ ட்ரீட்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் டாக் தெரப்பி. It helps individuals to manage and overcome a range of emotions, psychological issues and behavioral issues as well. So psychotherapy also involves structured conversation between the therapist and the client. So psychotherapyன்றது ஒரு டாக் தெரப்பின்னு சொல்லலாம். அது பேஷண்ட்டுக்கும் தெரப்பிஸ்ட்டுக்கும் உண்டான ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ரிலேஷன்ஷிப். Yes, and in this structured conversation, therapist and client explore thoughts and behaviors, yes, and ultimately that is troubling them and to work them through promoting a mental well-being eventually. ஸோ டாக் தெரப்பின்றது மனதால் இருக்க பிரச்சனை இல்லை பிஹேவியர் சார்ந்த பிரச்சனை எதுவாக இருந்தாலும் பேசி தீர்த்து
ultimately it should lead to a mental well-being. So that is psychotherapy. இப்போ psychotherapy அப்படின்னு பார்த்தோம்னா there are multiple approaches to it. அதில் சில வகைன்னு பார்த்தா சிபிடி, சைக்கோடைனமிக் தெரப்பி அண்ட் ஹியூமனிஸ்டிக் தெரப்பிஸ் as well. இந்த எல்லா தெரப்பியும் கிளையண்ட்டுக்கு ஏற்ற ஆர் பேஷண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி we can change our techniques, or it can also be an eclectic approach. எல்லா டெக்னிக்ஸோட ஒரு காம்பினேஷன், எல்லா டெக்னிக்ஸையும் கலந்து வாட் எவர் இஸ் நீடட் ஃபார் த கிளையண்ட், வாட் எவர் இஸ் ஒர்க்கிங் ஃபார் த பேஷண்ட், we can incorporate and use it. ஸோ அப்படின்னு பார்க்கும்போது SFBT, Solution Focused Brief Therapy, is a third wave therapy. ஸோ சைக்கோதெரப்பி ஃபார்ம் ஆனும் போது தேர் வேர் டிஃப்ரெண்ட் வேவ்ஸ் இன் தெரப்பி, வேவ்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வேவ் வந்து இட் ஸ்டார்டட் ஆஃப் வித் ஃபோக்கஸிங் ஆன் பிஹேவியரிசம். ஸோ தே எய்ம்ட் அட் through changing the behavior through conditioning and reinforcement. நீங்கெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க இந்த James Watson's experiments, approaches to behaviorism. So இதெல்லாம் first wave of therapy and it's rooted in behaviorism. So இதே second wave பார்த்தோம்னா it is a combination of behavioral techniques and with cognitive therapy, and which gave about காக்னிட்டிவ் பிஹேவியர் தெரப்பி. இது செகண்ட் வேவ்னு சொல்லலாம். செகண்ட் வேவ் பெரும்பாலானும் உங்களோட தாட்ஸ் அண்ட் ஃபீலிங்ஸ் அண்ட் எமோஷன்ஸை ஒர்க் பண்ணி இதுலேருந்து மக்களோட பிரச்சனைகளுக்கு விடுவி தரும் அப்படின்னு கொண்டு வந்தது தான் செகண்ட் வேவ். செகண்ட் வேவும் முடிஞ்சு எவல்யூஷன் ஆகி வந்தது தான் தேர்ட் வேவ் ஆஃப் தெரப்பி. த தேர்ட் வே ஆஃப் தெரப்பி இட் மூவ்ஸ் பியாண்ட் ஜஸ்ட் சிம்ப்ளி சேஞ்சிங் த தாட்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் ஃபோக்கஸிங் ஆன் த கான்டெக்ஸ்ட் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த சைக்கலாஜிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்சஸ். ஸோ நம்மளோட யோசனைகள், நம்ம எமோஷன்ஸ்லேருந்து மட்டுமே பிரச்சனையை பார்க்காம, இல்லை அதுலேருந்து பிரச்சனையிலேருந்து மீண்டு வராமல், they are trying to see this in perspective of coming in terms with the problem and experiencing the psychological experiencing the feelings that you're undergoing, and to eventually to improve your mental well-being. So it also emphasizes on concepts like mindfulness, acceptance and values. Third wave therapy னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு டாப் தெரப்பி இல்லை ப்ராப்ளம் ஃபோக்கஸ்டாக இல்லாமல் it goes beyond that. Rather than changing thoughts, it also addresses into mindfulness, acceptance and values. மைண்ட்ஃபுல்னஸ்ன்றது அட் தட் மூமெண்ட், அந்த நிமிஷத்தில் எப்படி வாழ்க்கையை வாழணும், ஒரு நிமிஷம் வாழணும் அப்படின்ற கான்செப்டும், அக்செப்டன்ஸ் ரிலேட்டட் டு ஒருத்தவங்கள அவங்க இருக்கிறபடியே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது, இருக்கிறபடியே அவங்களை ஏற்றுக்கிறது. அண்ட் வேல்யூஸ் ஆர் சம்திங் தட் இஸ் ஹேண்டட், மேபி யூ மைட் ஹவ் அ பர்சன் மைட் ஹவ் பில்ட் அப் during the course of life, or it might be something that is handed down from by the parents. So values like honesty, values like what do people perceive as beauty, yes, all these values are being handed down, and concepts of these are emphasized in third wave therapies. So instead of eliminating the negative thoughts or feelings, the goal in third wave therapy is to change a person's relationship with them. இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு எனக்கு அப்படின்னு பார்க்காம தேர்ட் வேவ் தெரப்பீஸ் எல்லாம் எது ஃபோக்கஸ் பண்ணோம்னா டு சேஞ்ச் த பர்சன்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப். அது எனக்கு தீண்டத்தகாதது, அந்த மாதிரி யோசனையே எனக்கு வேண்டாம், நான் இந்த மாதிரி இருக்கவே பிடிக்கல அப்படின்றதோட அந்த ஃபீலிங்ஸும் என்னுள்ள ஒரு அங்கம் தான். அதை ஏற்றுட்டு நான் எப்படி வாழறது, இல்லை அதை ஏற்றுட்டு எப்படி நான் என் ப்ராப்ளம்ஸை ஃபேஸ் பண்ணுறது அப்படின்ற கான்செப்ட் இஸ் மச் டாக்ட் அபவுட் இன் தேர்ட் வேவ் தெரப்பி. ஸோ தேர்ட் வேவ் தெரப்பியில் ஒன்று தான் சொல்யூஷன் ஃபோக்கஸ்ட் ப்ரீஃப் தெரப்பி. தேர்ட் வேவ் தெரப்பியில் யூ கேன் ஆல்சோ சி ஆக்ட், அக்செப்டன்ஸ் அண்ட் கமிட்மெண்ட் தெரப்பீஸ். எஸ், அந்த மாதிரி தேர்ட் வேவ் தெரப்பீஸில் சொல்யூஷன் ஃபோக்கஸ்ட் ப்ரீஃப் தெரப்பியும் ஒன்று. So in solution focused brief therapy, it shifts the focus from problem solving to a complete focus on solutions. பேர்லேருந்தே உங்களுக்கு தெரியும், சொல்யூஷன் ஃபோக்கஸ்ட் ப்ரீஃப் தெரப்பி. ஸோ எல்லா தெரப்பீஸும் ப்ராப்ளம், சரி என்ன ஆச்சு, எதனால், அதுலேருந்து ப்ராப்ளம்லேருந்து சொல்யூஷன் ஃபோக்கஸ்லேருந்து சொல்யூஷன் வர்றதோட this therapy especially focus only on solutions. Yes, and this therapy was primarily developed by Steve D. Sasser and Insu Kimberg in the late 1970s and early 1980s. So this was the time period that they have started developing solution focused brief therapy. And
both of them, Steve and Insu, were really not satisfied with the strategic focus that other therapies were structured in a form. So they came about with the solution focused brief therapy, right? So it eschews the past in favor of both the present and there's a typo there, both the past and the present. All right, so what they're trying to emphasize here is, rather than the problem, கடந்த காலத்துல இருந்த பிரச்சனை நம்ம ப்ரெசண்ட்டையும் ஃப்யூச்சரையும் பாதிக்குது, அதை பாதிக்காதபடி நம்ம தெரப்பியில் வச்சுருக்கணும், அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வச்சுருக்கணுன்றதுக்காக இந்த தெரப்பியில் mostly we'll not talk about how the problem came about or what is the problem, இல்ல ப்ராப்ளமோட ரூட் காஸ் என்ன அப்படின்னு பார்க்காம we'll be seeing how to find a solution from what has been happening and for the problems that you've been handling or managing. So it is not necessary to know the cause of the problem to solve it. So this solution focused brief therapy does not really focus on to know the root cause of the problem to solve it. You don't really need to have know where did the problem came about, அது எங்கிருந்து வந்தது, எதனால இந்த ப்ராப்ளம் ஆரம்பிச்சதுன்னு யோசிக்கிறத விட எப்படி இதை சால்வ் பண்ணலான்றது மட்டுமே இந்த தெரப்பியோட நோக்கம். If knowing and understanding problems are unimportant, and so is searching for the right solutions, right? So ப்ராப்ளம் எங்கேருந்து வந்தது, எப்படி வந்ததுன்றது அன்இம்பார்ட்டன்ட்னா, கரெக்டான சொல்யூஷன் எது அப்படின்னு தேடுறதுக்கும் அவசியம் இங்கே கிடையாது. ஸோ தட் இஸ் த கான்செப்ட் இட் ஹேஸ். In the therapy, clients choose goals they wish to accomplish, yes, and in this therapy little attention is given to diagnosis, அவங்களுக்கு anxiety-ஆ, depression-ஆ, இல்ல worries about being obese or excessive worries and anxieties, இதெல்லாம் ஃபோக்கஸில் இல்லாமல் we'll only focus on giving liberty to the patient, and they will choose their own goals for them to accomplish this. Yes, so little attention is given to diagnosis, history taking. Basically, history taking is based on what has happened in the past, the background information, and all such thing. But here, we give very much little attention to history taking and exploring the problems itself. So, what does it involve? So, solution focused brief therapy. அப்படின்றது என்ன பெரும்பாலான பார்க்குது அப்படின்னா, இட்ஸ் அபவுட் பாசிட்டிவ் ஓரியன்டேஷன். பாசிட்டிவ் ஓரியன்டேஷன் இந்த தெரப்பி நம்ம வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் இல்லை கற்றுக்கணுன்னா சில அசம்ஷன்ஸ் அண்ட் கீ கான்செப்ட்ஸு வி ஷுட் ஹாவ் அன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஓவர் இட். ஸோ அப்படின்னு பார்க்கும்போது positive orientation is something that is important concept in solution focused brief therapy. So positive orientation என்னன்னா, it is where a person is grounded on optimistic assumptions. Optimistic assumptionsனா இந்த தெரப்பி மேனேஜ் பண்ணும்போது இல்லை இந்த தெரப்பி கொடுக்கும்போது தெரப்பிஸ்ட்டுக்கே இது ஒரு அசம்ஷனாக இருக்கும். அசம்ஷன் தட் பீப்புள் ஆர் ஹெல்த்தி அண்ட் காம்பிட்டன்ட் அண்ட் ஹாவ் அ கேப்பபிலிட்டி டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் சொல்யூஷன்ஸ் அண்ட் என்ஹான்ஸ் தேர் லைஃப்ஸ். எல்லாருமே ஹெல்த்தியான மக்கள் தான், எல்லாருக்குமே அவங்கவுங்களுக்குள்ள ஒரு திறன் இருக்கும், எல்லாருமே கேப்பபிள் ஆஃப் சால்விங் தேர் ஓன் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டிங் சொல்யூஷன்ஸ் அண்ட் என்ஹான்சிங் தேர் லைஃப்ஸ். எல்லாருக்குமே அந்த திறன் இருக்குது அப்படின்ற ஒரு ஆப்டிமிஸ்டிக் அசம்ஷன் இஸ் தேர் in the therapist, and with the therapeutic alliance it surfaces. நம்ம therapeutic alliance அப்போவே இல்லை அந்த தெரப்பி மூலம் அந்த தெரப்பியூட்டிக் ப்ராசஸ்லேயே தெரிய வரும் கிளையண்ட்டை பற்றி. we will not talk about the problems, rather we will be focusing only on the solutions. So it is very optimistic. அவங்க ஸ்ட்ரென்த்தை மட்டுமே will be focusing on rather than their weaknesses or where they have gone wrong. All right. So the essence of the solution focused brief therapy is building hope and optimism by creating a positive expectations that change is possible. So SFBT ஓட எசன்ஸே என்னன்னா, அவங்களுக்குள்ள ஒரு நம்பிக்கை அண்ட் ஒரு ஆப்டிமிஸ்டிக் தாட், எல்லாமே நல்லபடியாக முடியும், என்னால் முடியும் அப்படின்ற ஒரு ஆப்டிமிஸ்டிக் தாட்ஸ் அண்ட் ஃபீலிங்ஸ். எஸ், பை கிரியேட்டிங் அ பாசிட்டிவ் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ், இது நல்லதாகவே முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்ற ஒரு பாசிட்டிவ் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் will be brought in SFBT. எஸ், சம்டைம்ஸ் பேஷண்ட்ஸ் தெரப்பிக்கு எப்போ வருவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா, அவங்களுக்கு ஒரு கடுமையான ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும். at times, many times they come and say, மேம் இது இப்படியே ரொம்ப நாளாக போயிட்டுருக்கு, இதுக்கு ஒரு விடிவே கிடையாதா,
என்னால் இந்த பிரச்சனையிலேருந்து என்னால் மீண்டு வர முடியும்னு எனக்கு தெரியல. I think that's it. So they do not find a way or a solution for their problems. That's when they end up in therapy. But ultimately, when we are using the SFBT techniques, we incorporate certain assumptions here. That is the positive orientation, seeing that the patient at the moment might not be able to see a solution for this, but he is capable of finding his own solution and enhancing his quality of life and mental well-being. ஸோ அந்த தெரப்யூட்டிக் ப்ராசஸ்லேயே அவங்க கிட்ட பேசும்போது இட் will involve building hope, right? நம்பிக்கை. That is something that helps us wake up every morning. இன்னைக்கும் நல்லதா முடியும், இன்னைக்கும் நல்லதா ஆரம்பிக்கும், இன்னைக்கு நல்லதாவே நடக்கும், right? So all this hope and optimism, yes, is built through the therapeutic process. And another thing to be found in SFBT is that it is a non-pathological approach, in the sense during therapy and practice lab, you will not diagnose the patient or try to see what is wrong with the patient. Yes, if the patient is feeling that there is no way that they can reduce their body weight, say if there is excessive worry about their obesity, ஸோ பாடி வெயிட்டுக்காக எக்ஸசிவ் இஷ்யூ இருக்குது, அண்ட் ஆங்ஸைட்டியும் கூட இருக்குது அப்படின்னும் போது we will not look into diagnosing anything here or labeling the client or the patient with any of the problems that they come up with. Rather, just have an optimistic perspective and help them to build a solution for their problems. Yes. So in this therapy, it is also necessary to accept people where they are or where they stand. Yes, and assisting them in creating the solutions. So அவங்க எங்க தப்பா, where did they go wrong, என்ன தப்பான முடிவுகள் எடுத்தாங்க, இல்லை எங்க தப்பா போனாங்கன்னு பார்க்கறத விட we'll be focusing on assisting them. நம்ம அட்வைஸ் பண்ணுறதோ சஜஸ்ட் பண்ணுறதோ இல்லாமல் we will இந்த தெரப்யூட்டிக் ப்ராசஸ் அந்த பேசும்போதே அந்த டாக் தெரப்பி பேசிகிட்டு இருக்கும் போதே வில் பிரிங் இன் ஹோப் தேர், வில் பில்ட் இன் ஹோப் த்ரூ த தெரப்யூட்டிக் அலையன்ஸ் விச் வில் ஹெல்ப் தம் இன் creating the solutions by themselves. Yes. And during the therapeutic process, the therapist no longer tells the or in any way tells the client or the patient to do certain things. ஸோ இது வந்து அட்வைஸோ சஜஷன்ஸோ கிடையாது. We'll only see what is working for the patient. So this is another beautiful component in solution focused brief therapy, that we'll be seeing what is working, because patient will say, ma'am எப்போதும் இப்படி தான், it has always been like this all my life, right? So patient நம்ம therapy sessions வரும்போதே they bring in with stories, right? And they come and tell you all the things that is not going their way, or things that are not falling in places for them to achieve their goals, right? So clients bring in stories to therapies. Yes, most of the times they are justifying their beliefs that life cannot be changed, yes, or life is moving further away from goals. ஸோ இப்படி தான் வாழ்க்கை போயிட்டு இருக்கு, என் கோல்ஸை என்னால் அடைய முடியல, இன்ஃபேக்ட் என் கோல்ஸ்லேருந்து நான் ரொம்பவே விலகி போகிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி they will come and confess during the sessions. Yes. ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் we will not see where is the problem, what is the problem, but rather we pay attention to the exceptions in their problem pattern. இவ்வளோ நாளாக இது நடந்துட்டு இருந்தது, ஏதேனும் ஒரு நாள் எக்ஸெப்ஷன் இருந்திருக்கும்ல, எதனால அந்த எக்ஸெப்ஷன் இருந்தது அவங்க அனலைஸ் பார்க்கும்போது they might come up with certain situation. Say for example, மேம் ஒரு நாள் என்னால் வந்து வெயிட் லாஸ் அந்த obesity, we'll go back to the obesity example itself. So if they come and tell you that மேம் எனக்கு வந்து ஜிம் போவே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது, ஆனால் நான் ஒரு வாட்டி போனேன், பட் ஆனால் என் வீட்டில் என்னை விட மாட்றாங்க, இல்லை எனக்கு டைம் இல்லை. ஸோ ஆல் திஸ் எக்ஸ்கியூசஸ் தட் தே கம் அப் வித். பட் we tell them, okay, gym போனால் பெட்டராக ஃபீல் ஆகுது. ஸோ வாட் மேட் யூ டு go to gym? And one time my friend accompanied me to the gym, that made it possible for me. So that was a exception, and which the situation made it possible, and she also had the motivation because of the friend. So இந்த மாதிரி exceptions இருக்கும் போது something like this sort,
we'll only focus on that and build in from the strengths the patient has. Say motivate intrinsic motivation இந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தால் இதுலேருந்து build பண்ணி we can work through. So you oftentimes we tell me about the times when you felt a little better and when things are going your way. இதுதான் exceptions, right? ஸோ எப்பப்பெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்தது, எதனால அது சாத்தியமாச்சு, எதனால அந்த மாதிரி நடந்ததுன்னு நினைக்கிறீங்க? ஸோ இந்த மாதிரி கேட்கும் போது யூ வில் ஃபைண்ட் சர்டன் சொல்யூஷன் ஃபார் தேட், அண்ட் ஃப்ரம் தேர் ஆன் வில் ஒர்க் வித் த பேஷண்ட் ஃப்ரம் தட் லிட்டில் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த சொல்யூஷன் அண்ட் work through the process for better mental well-being. So these are the outline or the gist that I'm able to give you regarding the solution focused brief therapy, and I'm pretty sure that resource persons that coming up next would be able to give you a better and clear idea and the deeper detail, in-depth details regarding the therapy. With this, I'm ending here with the introduction to solution focused brief therapy. Yes. Um, Yes. yes. Thank you so much, ma'am. Wow, superb. அழகிய தமிழ்ல அழகான ஒரு விளக்கம் எஸ்எஃபிடி பற்றி சூப்பராக இருந்துச்சு. எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு சொல்லி நம்புகிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். Yeah. Thank you, Dr. Fazia. Yeah. தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ ஸோ மச். எமது அழைப்பை உடனடியாக ஏற்று அதாவது இந்தியாவில் உள்ள மிக பிரசித்தி பெற்ற ஒரு பல்கலைக்கழகம் தான் எஸ்ஆர்எம் பல்கலைக்கழகம் என்பது. அப்போ அதிலிருந்து 2 முன்னணி வலுவாளர்கள் எங்களோடு இன்று தொடர்பு கொண்டிருக்கின்றார்கள். மீண்டும் ஒருமுறை அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்ததாக உங்களோடு உரையாடுவதற்காக ப்ரொஃபஸர் ஹெச்ஓடி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் கிளினிக்கல் சைக்காலஜி, எஸ்ஆர்எம் மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் ரிசர்ச் சென்டர், சென்னை, பாசி சுகுமரன் சார் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன் இதன் முக்கியத்துவம் பற்றி சிறிது விளக்குறதுக்காக. சார், வெல்கம் சார். Yes. Good evening. Good evening, everyone. Am I audible? Good evening. Yes, sir. Thank you, sir. Good evening, sir. Yeah, good evening. Good evening. Yeah, thank you very much for this invite and Pasifa for taking this initiative. I think you had a very concise and clear introduction to what solution-focused therapy is all about. Minu, as I missed out a little bit of the introductory part, so maybe I might repeat some of the concepts that she has already handled. I'll, rather than go over the theoretical aspects and things like that, I'll talk to you about my own journey into solution-focused therapy and what we currently do now. So, like as Fasiha said, I work in the Department of Clinical Psychology at SRM. And I think some of you people would have been there in the visit when you had made recently to our college, and maybe I would have met you. Prior to working in SRM, I was working in Ramchandra University, and it was in Ramchandra University that we first did a workshop on solution-focused therapy. So we had invited speakers. There was a friend of a friend who was coming down from, I think, France, and she was trained in solution-focused therapy and volunteered to do a workshop, and we invited her. So, but at that point of time, being organizing the workshop and running around with all the other departmental works, I was not really able to attend that workshop and gain much. But there were a group of people from Kerala who had attended, and this group followed up very diligently with solution-focused practices. They formed the Association for Solution-Focused Practices in Kozhikode, and they started inviting speakers and doing an annual conference.
So this group was doing these conferences, and I was aware about the fact because they had come to the workshop that we had attended, a very dynamic group. So they formed an association, they invited speakers, and they started doing workshops. And during the second or third conference that they organized in Kozhikode, I presented some of the work that I did on use of EMDR in trauma focus therapy, because that workshop was largely on solution focus approaches, and I spoke on applications of EMDR for trauma. And it so happened that I had a day extra there. The workshop was for, I think, 3 days or something. My talk was on the second day, so I arrived the night prior to my talk. I stayed there, and my travel back, my tickets were booked for the next day. So I had one whole day to spend there, and I was not really sure about what to do. So I was looking around and I looked at the schedule, and there was this workshop that was being organized, conducted by a person called Arnold Hubers from Netherlands. So Arnold Hubers is a dedicated trainer. He has come multiple times to India. Recently, in January, I attended a upgrade training that he had conducted in Bangalore, hosted by some other group. And brushed up my skills and knowledge in solution focused therapy, because I consider him my guru or my teacher in solution focused therapy. The first workshop that I organized did not really have a great impact on me, basically because I didn't have time to attend it. I was tied up, like I told you, with a lot of administrative work and other stuff. So I could not really do justice. So the credit goes to this group from Kerala, who I am still trying to get the name of that person. It'll come to me, I'll tell you. So when they organized that, they had done a post conference workshop they had done, and so after that, after the post conference after the conference, there was this 1 day workshop that was there, and since I didn't have anything to do, I joined with Arnold Humer's workshop, and he introduced solution focused therapy in a very systematic, clear, and concise way. He talked about how the solution approach was different from the medical approach, the medical model of illness, and how it was more leaning towards the client centered or the humanistic school, where you understand that every person has got the potential to find and resolve the conflicts they are in, and that most of the conflicts that people can you just mute your systems? I'm getting some background noise. Thank you so much. Yeah. So the humanistic approach largely talks about that, and individuals do have the potential to deal with their problems. So if you look at the solution focused approach, it largely follows that principle. So he introduced the differences from the medical model. He talked to us about how solution talk is different from problem talk, and made things very crystal clear about what you do, what you do not do when you adopt a solution focused approach. It is very simple. When we look at it, it is very simple, the solution approach, when you read and try to understand it. But when you practice it, it becomes a little difficult, because we have spent so many years trained in the medical model. We have spent so many years in focusing on problem talk.
eliciting the case history, the chronology of the problem, the situations where it is more, try to identify predisposing factors, precipitating factors, perpetuating factors. All these are part of our history taking approach. So we always focus on the problem. And when you sit across a client and you start to adopt a solution focused approach, initially it is effortful. You need to make a conscious effort not to go down the bridge of having a sort of problem focused approach. You need to steer the conversation. And even patients or clients who come to us, clients also have an understanding about what therapy is entailing. So they also ready to talk about the problem. And if I expect you to, what do you call, tell them solutions, whereas the solution focused approach does not do that. So rather, the solution focused approach steers the client away from problem talk and gets the client to talk more about a solution approach. Like Minu had mentioned, no, the exceptions. The people who started this, Steve D. Schasser and Insu Kim Berg, they were the people who developed this therapy in the Milwaukee family therapy unit. I think Minu would have covered all these historical components in there. So Arnold Hubers had the fortune to be trained by Steve and Insu Kimberg. So that lineage, we have the thing of the direct lineage to there. He is a very strong fan of Insu and her work, and he guided us to search on videos on YouTube. There are very excellent videos. I recommend that you search Solution Focus Approach, Solution Talk on YouTube. Try to get the videos that have Insu Kimberg or even Steve Dishasher in them. There are videos available, and they're excellent learning experiences. And you can see the effortless way in which they steer a client away from the problem focused talk and start working towards solution talk. So coming back to the workshop that I attended, Arnold Hubers introduced these concepts. He made the concepts very clear, very simple, in a very, what do you call, gentle and very systematic way. If I look back, it was like minute doses. He never overloaded you. He give you a small bit of information, then he let it sink into you. Then he added on to that, and then he let that sink into you. So he never rushed through that. He was a very slow, gentle way of talking. A very sweet person. And the afternoon session of the workshop was a practicum where he introduced the circle technique. The circle technique is one of the strategies developed by Arnold, and he has published articles on that. You can search and find out. I will share that with you also. You can search and find out articles on the solution, the circle approach by Arnold Hubers. And he introduced that. So he gave us all sheets of paper. He made us draw the circles. He made us draw the outer circle, the inner circle, identify, guide the client. And then the practicums, he broke us up into small groups. So we took alternative turns of being therapist and client. So it was quite fun, quite interesting workshop that was there. And after the workshop, and I came back, I was traveling and I was thinking about this, and it sort of resonated a lot with me. And I could clearly make out the strong humanistic approach, the leanings on the client's inner
strengths and potential and ability, the belief that the client has got the potential and ability to resolve his problems, and the fact that the therapist just has to create the environment, create the milieu in which the client can resolve his issues and identify that. So, and my leaning was also more towards a humanistic approach. I love Rogers' concepts of genuineness, unconditional acceptance, and positive regard for a client. So these concepts had a very strong impact on me as a student of psychology when I was maybe doing some work like you were doing, my graduation and undergraduation. So thinking about this and all, I returned back to Chennai, and I think I was at that point of time doing private practice. I left my work at Ramchandra University, and I was in between in the phase where I was doing a lot of private practice. I was doing full-time private practice, and it so happened I got a student who came with a mother, and she happened to be a student from SRM University, where I currently work now. At that point of time, I was not working in SRM, but I still remember my first solution focused client where I tried out the solution focused approach because it was just, I think, 2 days after I came back to Chennai, this girl came with lack of interest in going to college, lack of motivation, uh, finding things very boring, unhappy, sort of low mood, depressed mood, avoiding people, social avoidance, social withdrawal sort of thing, anhedonia. So the typical depressive spectrum. You could, when if you want to have a diagnosis, we got to put mild to moderate depression for her, and social avoidance and lack of interest and motivation and all the associated things. Poor appetite. No, I think sleep was all right, I think, but she was very diffident, very uninterested, and things like that. So, with all this fresh coaching in solution focused approach, one full day workshop, and the circle technique, all I was very I was raring to go. I was raring to try out the solution focused approach. I was very keen on that. So, and it was my first attempt. So I didn't say anything. I just consciously, I stepped into problem talk. You will have some problem talk because, like I told you, one, you are sort of trained in problem approach, so it slips out. The questions and the conversations you have do tend to be problem approach, and the clients also want to talk about their problem. So you have to listen to them also. You have to give them some time to talk about it. But you don't give a lot of time, you don't dwell more into the details, and then you quickly steer them to a solution talk. So, with some effort and very consciously, choosing my words and choosing the questions I ask, I was able to steer this girl to talk about the solution focused approach and strengths that she had. And I did the circle technique, drew the circle, helped her to identify. We have very interesting exercises where you get the client to talk about that. So I made it a sort of a fun way in which she started, identifying inner strengths and things like that, and then talked about the changes that she wanted to bring about, and then try to connect which of the strengths will help her to bring about these changes that she wants. So that's what the circle technique is all about. So I tried this out in the session, and I could clearly see that she was very, no, it's very empowering for the client. When you use a solution focused approach, you can sense that your clients feel stronger, they feel more empowered, they feel more confident of trying to deal with this stuff. That is very motivating for a therapist also when you see this clear change in the client where no, they really think, yeah, I can do this. This is also possible. This is something I can do. So I could clearly see that in her, and
As usual, I said we gave an appointment after a week. Usually we have weekly appointments, so I called her after a week. And when she came back, she said things were a little better and things were still going on, but still she had a lot of issues because she did a bachelor's in, I think it was biotechnology, if I recall correctly, and she came to join for a master's in biotechnology. And she found that what she expected or what she anticipated was not there, or there were a lot of lapses. The practicum work, she was doing more practicum in her bachelor's than what was prescribed for the master's or something like that. And she was not able to come down to a topic of research of her liking with her guide. There were some issues with that and things like that. So each of these we addressed in the first session. So she said, "Yeah, I'm working on it, and there seems to be some progress, but nothing is resolved and all that." And after that session, I called the mother. Mother was accompanying her for both the sessions. So you get a corroboration or a feedback from the mother also, brief by the end of this session. And when I was talking to the mother only, I got this major fillip, this feedback that really enthused me. Because what the mother said was, "Say, doctor, it is like that. She's very much the same. She will come back from college and then she will say, no, there was this happened, this teacher was there, this problem was there, this is there, that is there." She will come out with the same list of problems. But what I noticed, doctor, is that now she is saying, no, this is how I solved that problem, or this is how I'm going to solve that problem. And I had never mentioned any word to either the client or the mother that I was using a solution focused brief therapy approach. I never told them that I had just done this workshop and I was trained in that. But the first thing the mother told me, the first sentence, she said that she's very much the same complaint she's coming with. This is happening, that problem, this problem, and all. But now I noticed, doctor, she's coming and saying, no, I'm solving it this way. So that was a big boost for me. Aha, this is working. Yeah, good, great. So I also got a validation. I got a lot of big positive feedback from that. So that gave me more confidence. And then the next session we worked through. Again, I was like the third time I called her, I was more prepared and very enthusiastic. The fourth session, she forgot about the therapy session. She was so busy with the work. A lot of things worked out for her. She was able to resolve the issues with the guide. She got what do you call teaching assistant job in the lab because of her skills that she had in the lab. She got a teaching assistant job, so she got some payment being done for her. So she was very happy about that. That she was acknowledged about that. So, some issues came out, and she was able to resolve that deadlock that was there with a guide to the research topic and things like that. And I think I had about four or five sessions. And she was like, I told you, the fourth session, she forgot about it. That means that she doesn't need therapy anymore. She's okay. She's okay. She's good with that. So my first session went on like one of those really brief therapy sessions in that way. And that gave me a lot of more confidence that this approach does work and does happen that. So I'm a trained EMDR therapist, and I have a orientation towards a trauma focused approach in therapy. And if I identify trauma, early trauma, or recent trauma, then my approach is hardcore EMDR. But then, even in EMDR, there's a lot of time when you talk to the client and you work on other issues also. So now I started having an admix of solution focused approach with the traditional EMDR approach when EMDR was required. And once we are done with resolving and reprocessing trauma issues, I would lean more on the solution focused approach. Now, the advantage of solution focused approach is that it can be used as a standalone therapy. You can do just clearly solution focused approach alone, focusing on solution talk and
addressing the concerns and guiding the client towards making changes they want and identifying resources that help them to make those changes. And you can also use it as an adjunct to ongoing therapy sessions. Like if you're doing CBT sessions and you want to convince a client to start doing the work and no, get more involved in the therapy, or you're working with a client who has to go for de-addiction and you want to convince them to go in for a de-addiction program. A solution focused approach helps you a lot to get not from the patient. Yeah, I'm going to benefit. I would like to do this. I would like to resolve my conflicts in this way. So it can be used as a standalone therapy where you can do it. It used as an adjunct to therapy also. So a lot of times I now see that my conversations with clients, when we are not focusing on any core therapeutic approach of maybe like CBT or things like that, it's more a solution focused approach that I adopt. It's a sort of a change in your stance. No, there's a change from problem talk to shifting towards solution talk. It's a very subtle thing that we do. We don't really do much about that, but we steer the conversations, and I see clients responding to that, and clients feeling empowered, and I see better changes coming up with that. So that's what led me to go for this advanced training session, where I think that session was more focusing on couples and couple therapy and applications of solution focused therapy and marital therapy, because that's where solution focused therapy originated. When you read up on solution focused approach, you will read about how Steve DeShasher and Insu Kimberg, they were working in this Milwaukee Family Therapy Center, and they were getting issues with their clients, and they were trying to find out. And they came across that because there were exceptions. The problem was not always a problem. There were situations where the problem resolved, people were able to work. Like, for example, there is a couple with a lot of conflicts, and there's a lot of conflict between the couples, and there's a lot of negativity that is there. But say when a relative visits them, or somebody mutually known to the couple, or even known to one person, there's a guest at home, then the animosity between the couple is resolved, and they function more as a unit, or they function together. So they latched on this. There are exceptions. There are situations where the problem is not a problem. There are some changes that happen. In certain situations, the problem gets resolved. So then they started identifying that and trying to identify what is different with that. And then they started building upon that. So then that led to identifying of the resources that the people use, the changes in their outlook, what difference they did, how they brought in certain other inner strengths that they have or characteristics. And that is the way in which the solution focused therapy evolved. So that's a very interesting to read about that, and how the story about how bit by bit that. I still remember one of the videos of Insu Kimberg doing a group therapy session with in a school. The school was, I think, of fourth graders or fifth graders. They are very, what do you call, the unruly kids. No, they do not listen to their faculty. They talk back, they answer back. There's always a lot of conflict going on between the teachers and the students. The students are like one big group, and they sort of give back to the teachers. They are not the obedient. And schools abroad and all, they have a lot more independent approach that are there. So this brief video, I think it is about 20 minutes or so. You have the first 5 minutes where you see Insu talking to the teachers, and the teachers say, okay, this is the problem, and this is how the students behave, and
we are not able to discipline them. They don't listen to what we tell them. They back answer, and then they create ruckus in the class and things like that. And then you have one session where there's a class going on, and Insu is there in the class, and she's just observing what is happening in the class. And the students are behaving in their same way they do. They are like, no, being a little rebellious and acting out. And then the teacher introduces Insu at the end and says, you're going to spend some time talking with her or something like that. And then Insu has a brief interaction with the students. So students are very highly defensive at first and all. But then she steers the conversation. She identifies students who are helping each other. There was somebody who was helping out another student. So she highlighted that and said, I noticed this, and you noticed that you are doing that for them, and that you are helping your classmate or something like that. And this appreciation of the students, I think there's something that they've not been getting for quite some time. And when she highlighted that the student, you could visibly see the change in them, and then slowly she guided them. So they said that, okay, we are labeled as the bad lot or something to that person. Then she said, okay, but what would you like to be? And then they started saying, no, we are actually good kids and we are smart kids. So she noticed that. She said, yeah, I noticed that you are have a lot of unity, you support each other, and then you have skills, you know stuff. So she was focusing on the positive aspects of the students, and she guided them to how they wanted to change and what changes they want to bring about, and if those changes were there, what difference it will make. And then you have a week later the class session review of the class, and the teacher is taking the class, and you see how the class is completely changed and how the teachers themselves are listening. So then there's a review session with Insu where she explains certain things and gives some tips for the teachers as to what they can do and things like that. That is a very wonderful video that I see. So I would suggest that if you have time, please go look up, search on YouTube for solution focus videos. You'll find quite a lot. There's plenty of videos there. Try to get this ones on in. So I think I have a copy link of that. I'll search and see. I'll share it to you. Share it with you when if I get it. But I'm sure it's available there. So that has been my journey so far, and we do a lot of work in our department. A lot of my students do see that I teach my students solution focus approach. We sit and talk about solution talk and how to go about things, and we have sessions with that. I find the teaching sessions are also quite interesting because now over the years, after a couple of years, I feel bold enough to start teaching them. So over the last two batches, the first two batches, they were just observing me, and I was also finding my way. Then I think the year before that, I started teaching students. I started taking specific classes for them as to what we do, giving them exercises and guiding them. And they do follow with the therapy sessions that I do. So that has been my journey so far. It has been very interesting. And it has been a big game changer for me also. So with that, I wind up my personal journey in solution focus approach. So over to you, Fasiha. I think you can wind up the session. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much. Alahan or welcome. I sincerely thank Professor and Head Department of Clinical Psychology, SRM Medical College Hospital and Research Center, Chennai, for graciously accepting our invitation and delivering an enlightening lecture on SFBT. Thank you, sir. Thank you so much once again. We also If extend our anybody has any questions, I can take them. நான் தமிழ் பேசுறேன். என் தமிழ் அவ்வளோ சரியா வரல. இட்ஸ் நாட் மை மதர் டங். நான் பேசும்போது கொஞ்சம் தவறெல்லாம் வருது. சம்டைம்ஸ் அந்த மரியாதை பேசுறது தெரியல. நான் ரொம்ப கொலோக்கியல் ஆயிட்டு பேசுறேன். So that's why I am not very confident in talking in Tamil. It is not my
mother tongue. But if you want to ask questions, I can field questions also. So please ask the audience if they have anything to the questions. I'm sure people will have something or the other to ask us. Superb, sir. Thank you so much. Uh, Also, extend our heartfelt gratitude to Professor Minu Bharati, Assistant Professor, SRM Medical College, Hospital and Research Center, for valuable presence and support. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir. And உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் மினு பாரதி மேம் அமைக்கிறாங்க, எங்களோட பாசி சார் அமைக்கிறா. உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருக்குண்டா கேட்டுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும். யாருக்கு சரி ஏதாவது கேட்கணும்னு சொல்லலாம். யாருக்கு சார் ஏதாவது கேட்கணும்னு சொன்னால் கேட்டுக்கொள்ளேலும். Yes, Yes, ma'am. you can pose your questions in Tamil as well, like Basi sir has said. Yeah, thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir. நான் நினைக்கிறேன் ஃபுல்லாக கிளியர் Yeah. ஆகிட்டாங்கன்னு சொல்லி. Yeah, thank you so much, sir. அடுத்து நாங்கள் இந்த இடத்துக்கு அன்போடு வரவேற்கின்றோம் மிஸ்டர் அஸ்மா ஷாஹித் சார், சீனியர் சைக்காலஜிக்கல் கவுன்சிலர், டைரக்டர் ஆஃப் சிலோன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சோஷியல் டெவலப்மெண்ட். சார், வெல்கம் சார். All right. Can you hear me? Yes, sir. Okay. Good evening to all. Today, I think we learn much from Indian professors about the solution focused therapy. As well, I also invite here to convey my address. At the time, I think majority of our participants understand in Tamil. That's why I like to talk in Tamil. இப்போ நாங்கள் பார்த்தோம் வந்து சொல்யூஷன் ஃபோக்கஸ் பிரீஃப் தெரப்பியை பற்றி மிக அருமையாக ரெண்டு ப்ரொஃபஸர்ஸ், டாக்டர் மினு பாரதி, டாக்டர் ப்ரொஃபஸர் பாசி, ரெண்டு பேருமே அழகான முறையில் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணினாங்க. அதே போல ப்ரொஃபஸர் பாசி அவருடைய இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் பேசினாலும் கூட அந்த இங்கிலீஷை நான் நினைக்கிறேன் வந்து எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் என்று சொல்லி வெரி சிம்பிள் வேர்ட்ஸ் அவர் யூஸ் பண்ணினாரு. அப்போ அந்த வகையில் நான் நினைக்கிறேன் வந்து உங்களுக்கு அது ஃபெமிலியராக இருக்குமே நம்புறேன். அப்போ அந்த வகையில் அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசின பிறகு நான் என்னத்தை பேசுறது என்று எனக்கு தெரியாது. நான் சின்ன ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் செஞ்சுட்டு வந்துருந்தேன். அப்போ அதில் மிக முக்கியமாக வந்து நாங்கள் பார்க்குறோம் வந்து பினு பாரதி மேடம் சொன்ன மாதிரி வந்து இதை வந்து ஸ்டீவ் டி சேசரும் இன்சு கிம் நான் ஆல்ரெடி போட்டிருக்கிறேன் வந்து மேலே அந்த ஃபோட்டோவில் ஒரு பிக்சர் ஒன்றிக்கு அது அவங்க ரெண்டு பேரும் தான். அவங்க ரெண்டு பேரும் மாரி பண்ணுறாங்க, ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபாக வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறாங்க. அப்போ இந்த வகையில் நாங்கள் இதை பார்த்தோம்னு சொன்னால் இந்த தெரப்பி, அதாவது SFBT என்று நாங்கள் சொல்கிறோம், அல்லது சொல்யூஷன் ஃபோக்கஸ் பிரீத் தெரப்பி என்று சொல்கிறோம் வந்து இது ஒரு பாசிட்டிவ் சைக்காலஜின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ ரெண்டு பேரும் சொன்ன மாதிரி ஏற்கனவே கதைச்ச ரெண்டு பேர் சொன்ன மாதிரி வந்து நாங்கள் எங்களோட கிளையண்ட் கிட்ட 5 யூஸ் பண்ணுறோம். அது மாதிரி ஸ்பைடர் டயக்ராம் யூஸ் பண்ணுறோம். இது மாதிரி லாஸ் அண்ட் கெயின் டெக்னிக்கை நாங்கள் பாவிக்கிறோம். எல்லாம் இந்த அசஸ்மெண்ட் டூல் எல்லாம் பாவிக்கிற நேரம் வந்து நாங்கள் பார்க்குறோம் என்ன பிரச்சனைக்கான ரீசன் என்ன, இப்படி இதான் கூட நாங்கள் தோண்டி ஆய்வு செய்யறோம். ஆனால் அந்த இடத்துல நாங்கள் சொல்யூஷன் ஃபோக்கஸ் மெத்தடை நாங்கள் பார்க்குற நேரம் வந்து அது மிச்சம் ஆழமாக எதுவுமே போகிறது இல்லை. அவங்க சொன்னாங்க லிட்டில்
கொஞ்சம் ஒரு ஹிஸ்டரி எடுப்போம், கொஞ்சம் டயக்னோஸ் பண்ணுவோம். ஏடா ஒன்றுமே தெரியாம இந்த தெரப்பி யூஸ் பண்ணல, இவங்களுக்கு ஆன்சைட்டி இருக்குதா, அல்லது டிப்ரெஷன் இருக்குதா, அல்லது ஃபேமிலி ப்ராப்ளம் இருக்குதா, டி அடிக்ஷனா, இந்த மாதிரி சிறிய அளவுல கொஞ்சம் நாங்க பார்த்துட்டு தான் இந்த தெரப்பிக்கு நாங்க போவோம். அப்ப இது ஒரு மோர் ப்ராக்டிக்கல். அதே மாதிரி கோல் ஓரியன்டட். அதனால சின்ன ஒரு டைமுக்குள்ள பெரிய ஒரு காரியத்தை செய்யலுமான ஒரு தெரப்பியா இது பார்க்க. அந்த வகையில் தான் இன்று வந்து சிபிடியை போலவே இந்த சொல்யூஷன் ஃபோக்கஸ் பிரீத் தெரப்பி வந்து மக்கள் மத்தியில வந்து பிரபலியமாய் கொண்டு இருக்கு. அந்த மாதிரி இது ஒரு மிகவும் பிரீஃப், ப்ராக்டிக்கல், ஆப்டிமிஸ்டிக், அதாவது எல்லாத்தையும் நல்ல நோக்கத்தை தான் பார்க்கும். ஒருத்தர் வந்து எனக்கு அது இல்லை, இது கவலை, இந்த பிரச்சனை சொல்ற நேரம் நாங்க அதுக்குள்ள அவர்கிட்ட கேட்போம். வந்து இல்லை நிறைய கொஸ்டனிங் பேஸ்ல தான் இந்த தெரப்பி போகும். அவர்கிட்ட கேட்போம் வந்து நீங்க சரி நல்ல இருந்த சந்தர்ப்பங்கள் என்ன, எல்லாமே மோசம்னு சொல்றாரு. 10 வருஷமா நான் இப்படி இருந்தேன் கவலையில தான் வாழ்ந்து கொண்டு இருந்தேன். ஓகே, அப்படின்னா பெஸ்டா இருந்த சந்தர்ப்பம் என்ன? இப்ப நேத்து ஒரு செஷன்ல ஒரு லேடி சொன்னாங்க வந்து 10 வருஷம் மேரி பண்ணி அவர் எந்த லவ்வும் பண்றாரு இல்லை, என்னோட குவாலிட்டி டைமே தாராரு இல்லை, இப்படி ரொம்ப வாரியில இருக்கிறார். லைஃப 10 வருஷமே வேஸ்ட் பண்ணின மாதிரி இருக்கிறார். அப்ப நான் கேட்ட இந்த 10 வருஷத்துக்கு முன்னால எப்படி இருந்தீங்க? அதை விட மோசமா இருக்கு. என் பேரண்ட்ஸ் வந்து எனக்கு லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷனை காட்டல, அவங்க டிவோர்ஸ் ஆகி பிரிஞ்சு போயிட்டாங்க. நான் அந்த கிராண்ட் மதர் கிட்ட தான் வளர்ந்தேன். அப்ப அதனால அவங்களோட ஒரு அளவு கிடைச்சிச்சு. இது அதோட கம்பேர் பண்ணவங்க இது பெட்டர், ரைட்? இப்ப நாங்க கேட்ட மாதிரி அப்படின்னா இப்ப அவரோட என்ன பெனிஃபிட், அவர் என்ன உங்களுக்கு தார ஹெல்ப், அவர் எல்லாமே தாராரு, கேட்கறதெல்லாம் வாங்கி தாராரு, உடுக்க தாராரு, சாப்பாடுல எந்த குறையும் வச்சது இல்லை. ஆனா அதிகமா பேச மாட்டோம். அப்ப இதனால நாங்க இங்க சொல்ல வாரம் வந்து இந்த பாசிட்டிவ் சைக்காலஜியை பேஸ் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறதால நாங்க பாசிட்டிவான ஒரு வியூல தான் வந்து இந்த தெரப்பியை யூஸ் பண்ணுவோம். அப்ப இந்த தெரப்பியில பல விஷயங்கள் இருக்குது, பிரின்சிபல்ஸ் அடிப்படையில் இருக்குது. இவங்க ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃபோக்கஸ் ஆன் சொல்யூஷன், நாட் ப்ராப்ளம். உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் வந்து பர்சன் சென்டர் தியரியில கார்ல் ரோஜர்ஸ் சொல்லுவாரு, நீங்க ப்ராப்ளம ஃபோக்கஸ் பண்ணாதீங்க, ரைட், சென்டர் பண்ணாதீங்க, தனி நபர் அல்லது கிளையண்ட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவோம். அப்ப அத மாதிரி இங்க நாங்க சொல்றோம் வந்து ப்ராப்ளம நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணாம சொல்யூஷன் என்ன தீர்வு கொடுக்கலாம், அடுத்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னது, இதைத்தான் இங்க நாங்க பார்க்கலாம். அதே மாதிரி இஃப் இட் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங், டூ சம்திங் டிஃபரண்ட். ஒரே செஞ்சு கொண்டு போகணும் வேண்டி இல்லை, வித்தியாசமான ஒன்று அந்த இடத்துல நாங்க காணுவோம்னா அதை இதோடு நாங்க இன்க்ளூட் பண்ணிக்கொண்டு போயிடும். The client is the expert என்று சொல்றோம். வந்து கிளையண்ட் வந்து அவர் தான் நிபுணர், அவருடைய பிரச்சனையை அவர் தான் முழுசா தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறாரு. அதனால அவருக்கு தான் அதுல இருந்து வெளியும் வரையும். இந்த பேஸ்ல இதை நாங்க சொல்றோம். அதே மாதிரி இதுல சின்ன சின்ன ஸ்மால் சேஞ்சஸ் லீட் டு பிகர் சேஞ்சஸ். அது சின்ன சின்ன மாற்றங்களை நாங்க ஏற்படுத்துறது மூலமாக பாரிய மாற்றங்களுக்கு எங்களுக்கு போகும். அப்ப இந்த அடிப்படையில தான் இந்த தெரப்பியை நாங்க பார்க்கறோம். இதுல வெரி சிம்பிள். இதுக்கு முன்னால் எனக்கு பெரிய இவங்க 2 ப்ரொஃபஸர் அளவுக்கு பெரிய ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு இல்லை. உண்மையிலே நான் வந்து ஏன்னா ஜெனீவா நான் பேசணும் இல்லை, இருந்தாலும் கூட இலங்கையில இருக்கிற ஸ்ரீலங்கால உள்ள கவுன்சிலர்ஸ், நாங்க ஏசியா ஃபவுண்டேஷன் என்ன சொல்றது அவங்க ரெப்ரசன்டேட்டிவோட சேர்ந்து நாங்க எங்களோட கவுன்சிலர்ஸை வந்து ட்ரெயின் பண்ணும் போது இந்த இதை ஒரு தெரப்பியா நாங்க யூஸ் பண்ணி அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் எனக்கு இருக்குது. அது தவிர ப்ரொஃபஸர் சொன்ன மாதிரி ப்ரொஃபஸர் நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொன்னார், அவரோட கேஸ் ஸ்டடி சொன்னார், அவருக்கு நியாயமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. இன்ஷால்லா ஃபியூச்சர்ல எங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் அவர் ஷேர் பண்ணுவார், அதில் நாங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கொண்டு போயிடும். அப்போ அந்த வகையில தான் இதுல டெக்னிக்ஸ் பல இருக்குது. வந்து ஒன்று கொஸ்டின் அபவுட் ஃப்ரீ தெரப்பி சேஞ்ச். அப்ப நாங்க கேட்போம் வந்து இதுக்கு முன்னால என்ன அவங்களோட ஏற்கனவே செஞ்ச அந்த செஷன்ல என்ன சேஞ்சஸ் வந்திருக்கு. அதே மிரக்கல் கொஸ்டின்ஸ் இதுல இருக்குது. இது ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயம். அதான் நாளைக்கு உங்களோட ப்ராப்ளம் எல்லாம் சால்வ் ஆகிட்டேன்னு சொன்னா நீங்க என்னத்தை ஃபீல் பண்ணுங்க. அப்ப இங்க எல்லாமே நாங்க இதை ஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண விரும்பல, ஏன்னா டைம் போதாத ஒரு விஷயம். ரெண்டாவது நாங்க சுருக்கமாக இதை முடிக்கணும்ன்றதால அப்ப இந்த ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் எங்களை கிளையண்ட்டை வந்து
பாசிட்டிவா திங்க் பண்ணத்தான் நாங்க ட்ரை பண்றோம். அந்த பாசிட்டிவ் திங்கிங் ஊடாக அவர் என்ன செய்யறோம், அவர் ப்ராப்ளம் சைக்கிள் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும். அதே மாதிரி இதுல நாங்க சொல்லுவோம் ஸ்கேலிங் கொஸ்டின்ஸ். இப்ப நீங்க எந்த லெவல்ல இருக்கிறீங்க, இந்த உங்களுக்கு பக்கத்துல ஒரு லெட்டர் ஒன்று நீங்க பார்த்தா விளங்கும். இந்த லெட்டர்ல நீங்க எந்த இடத்துல இருக்கீங்க. சில பேர் சொல்லலாம் 3ல 4ல, ஓகே 4. அந்த 4வை அச்சீவ் பண்றதுக்கு நீங்க என்னென்ன செஞ்சீங்க? இது டவுன் ஆகி நீங்க எப்படியே நாங்க கேட்கல, ஏன் 10க்கு வரல 4ல நிக்கிறீங்கன்னு கேட்காம இந்த 4க்கு வரத்துக்கு என்ன பண்ணீங்க. அப்ப அதே நேரத்துல நாங்க திரும்ப கேட்போம். அதாவது அவரை முயற்சியெல்லாம் சொல்லுவார், அவர் எஃபர்ட் என்னென்ன எஃபர்ட் எடுத்துலாம் சொல்லுவார். அதுக்கு நாங்க சொல்லுவோம் அடுத்த ஸ்டெப் என்னது, நீங்க எந்த இடத்துக்கு போனீங்க. நான் 7க்கு போகணும். 7க்கு போறதா நீங்க என்ன செய்யும் பாருங்க. அவரே அந்த என்னது பர்சன் சென்டர்ட் மாதிரி நாங்க என்ன செய்யறோம், எங்களோட கிளையண்ட்டை அவராகவே அவரோட பிரச்சனையை சால்வ் பண்றதுக்கான ஹெல்பிங் பீப்புள் டு ஹெல்ப் தெம்செல்ஃப் என்று சொல்லுவாங்க. இதை மாதிரி அவர் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு குணமாக்கல் கருவியாக, ஒரு டூலாக நாங்கள் இந்த தரப்பில் பார்க்கிறோம். இந்த அடிப்படையில் இது ஒரு மிகவும் எளிமையானது, வெரி சிம்பிள். அது மாதிரி ஈஸியா வந்து எங்களுக்கு அந்த அப்ரோச் பண்ணேலும், அது மாதிரி கவுன்சிலரும் கிளைண்ட்டும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணணும். அப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ஸ் ஒவ்வொரு கோலை நோக்கி அச்சீவ் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணணும். அப்போ 2 பேருமா சேர்ந்து மேல போற நேரம் கிளைண்ட் வந்து அவரோட ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணி கொள்வாருன்னு தான் இதுல நாங்க சொல்றோம். அப்போ இந்த டெக்னிக்கை பத்தி எல்லாம் நான் நினைக்கிறேன் பிறகு நாங்க விரிவா படிப்போம். அது மாதிரி இதை வந்து எங்களுக்கு என்னென்ன சைக்காலஜிக்கல் ப்ராப்ளம்ல அப்ளை பண்ணலாம்னு பார்த்தோம்னு சொன்னா என்சைட்டி, ஸ்ட்ரெஸ், ரிலேஷன்ஷிப் அண்ட் ஃபேமிலி ப்ராப்ளம்ஸ், டிப்ரெஷன், மனச்சோர்வு, அபியூசஸ், அதே மாதிரி பிஹேவியர் இஷ்யூஸ் இன் அடலசன்ஸ். இளம் அந்த ப்ரொஃபஸர் சொன்ன நேரம் கூட அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி அவர் எந்த மாதிரி இந்த தெரப்பியை பயன்படுத்தினு சொன்னார். அப்போ அடலசன்ஸோட எப்படி நாங்கள் ஒர்க், எடிக்ஷனோட, அது மாதிரி ஜெனரல் லைஃப் சேஞ்சஸ் அண்ட் டிரான்சிஷன். அப்போ இப்படியான விஷயங்களோட எங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் வந்து இந்த சொல்யூஷன் ஃபோக்கஸ் பிஹேவியர் தெரப்பியை யூஸ் பண்ணி. அப்போ அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் சொல்கிறோம் வந்து இப்போ உண்மையில் இந்த 2 ப்ரொஃபஸர்ஸ் இதில் சம்மந்தப்பட்டிருக்கிறாங்க மோட்டிவ் வைரஸோட. அதை நாங்கள் வந்து வெல்கம் பண்ணுறோம், அவங்களுக்கு தேங்க்ஸ் பண்ணுறோம் அவங்களோட எஃபர்ட்டை வந்து இங்கே தாரத்துக்கு. எனவே ஃபியூச்சரில் எங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் வந்து அவங்களோட ஐடியாஸ், அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அவங்களோட நாலேஜ் இதெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு ஸ்ரீலங்கன் கான்டெக்ஸ்ட் ஏற்ற மாதிரி ஒரு மர்ஜ் பண்ணி ஒரு ப்ராக்டிஸ் எங்களுக்கு செய்யலாம் என்ற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு வந்திருக்குது. அந்த வகையில் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தந்ததுக்காண்டி தேங்க்ஸ் பண்ணி இந்த என்ன சொல்றது இந்த ப்ரெசன்டேஷனை முடிச்சுக்கொள்றேன். தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். அழகான ஒரு விளக்கம். இன்னும் ஒரு சில நிமிடங்களில் இந்த ப்ரோக்ராம் நிறைவுக்கு வரும். அடுத்ததாக நான் போர்டு அழைக்கின்றேன் மிஸ்டர் நிம்ஷாத் யாசிம் சார் அவர்களை, ஸ்டூடெண்ட் கவுன்சிலர் ட்ரெயினர். அன்போடு அழைக்கின்றேன் ஒரு சில நிமிடங்கள் உரையாற்றுவதற்காக. சார் வெல்கம் சார். ஓகே, தேங்க்யூ வெரி மச். எல்லாருக்கும் அனைவருக்கும் இன்னொரு வணக்கம், குட் ஈவினிங். இன்னும் ஒரு ப்ரெசன்டேஷன், குறிப்பா ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் வகுப்புல சந்திக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி. எனக்கு முன்னால 3 பேர் இது சிறப்பாக 3 எக்ஸ்பர்ட் இது சிறப்பாக கழிச்சிருந்தாங்க. இப்போ வந்து இந்த நாளில ஏன் ஃபோக்கஸ், குறிப்பா வந்து சொல்யூஷன் ஃபோக்கஸ் பிரீஃப் தெரப்பியை கதைக்கணும், ஏன் இதை பத்தி நாங்க விளங்கிக் கொள்ளணும் விடயங்கள் சொல்லப்பட்டாலும், குறிப்பா ஒரு சில விடயங்களை மட்டும் எனக்கு இங்க ஞாபகப்படுத்தலாம்னு நினைக்கிறேன். எப்படி ஒரு மனிதன் சிந்திக்கிறான், அதை எப்படி பார்க்கிறான், எப்படி ஒருவர் அதை செயற்படுத்துறார், இந்த விடயங்கள் தொடர்பாக மிக துல்லியமாக அவருக்கு நாங்க தெளிவுபடுத்த வேண்டிய கடப்பாடு உண்மையாக உளவள துணையாளர்களுக்கு இருக்கு. அதுல குறிப்பா வந்து பிசிக்கல், சைக்காலஜிக்கல், பிஹேவியரல் மூவ்மெண்ட்டை கொண்டு போறதுக்கு இந்த சொல்யூஷன் கட்டாயமாக சப்போர்ட் பண்ணும். அதை எப்படி ஒரு இண்டிவிஜுவல் கேசஸோட, ஃபேமிலியோட, குறிப்பா சொசைட்டியோட மூவ் பண்ற ஒரு நபர் எப்படி இதை பார்க்கிறார், இந்த அப்ரோச்சஸை கிளியர் பண்றதால நான் நினைக்கிறேன் மிக ஈஸியாக கையாள்றதுக்கு. குறிப்பா வந்து ஒரு சேவை நாடிக்கு எப்படி நாங்க ஹெல்ப் பண்ணலாம், ஒரு சேவை நாடியை சரியாக பார்க்கறதுக்கு, சரியாக போக்கஸ் பண்றதுக்கு, பிரச்சனை துல்லியமாக விளங்குறது, அதால எப்படி நான் இந்த இஷ்யூஸை இவ்வளவு நாளும் பார்த்திருக்கிறேன், இனி நான் எப்படி என்ன ஒரு போக்கஸ் பண்ணி கொண்டு ஒரு கோலை நோக்கி போறதுக்கு நான் நினைக்கிறேன்
நிறைய அப்ரோச்சஸ்ல மிக முக்கியமாக இந்த நாளையில சொல்யூஷன் ஃபோக்கஸ் பிரீத் தெரப்பி சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும். அந்த வகையில பொதுவாக இந்த பகுதியை ஒரு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஒரு இண்டிவிஜுவல் லைனை கிளியர் பண்ணி மூவ் பண்றதுக்கான ஒரு சப்போர்ட்டை இது தருகின்ற வகையில குறிப்பா அந்த விடயங்களை ஒரு கவுன்சிலர் ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் எந்த அளவுக்கு அதை யூஸ் பண்றால ஈஸியாக கிளைண்டோட ஒர்க் பண்றதற்கான ஒரு ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணிருக்கலாம் என்ற வகை என்பதை இந்த கோர்ஸ் தெளிவுபடுத்தும் நான் நம்புறேன். அந்த வகையில நான் நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரியான ஒரு செட்டிங் எப்படி லோக்கலி ஸ்ரீலங்கன் கான்டாக்ட்ல எப்படி இது மூவ் ஆக போகுதுன்றது இந்த நாளையில மிக முக்கியமாக கவுன்சிலர்ஸுக்கு அதே போல இந்த துறை சார்ந்தவர்களுக்கு தெளிவுபடுத்த வேண்டிய தேவைப்பாடு இருக்குது. இந்த மெசேஜை உங்களுக்கு தரலாம்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ இந்த சந்தர்ப்பத்தை தந்ததுக்கு. தேங்க்யூ வெரி மச். சி யூ. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். எங்களோடு இவ்வளவு நேரமாக இணைந்திருக்கக்கூடிய இந்திய தேசத்திலிருந்து இந்தியா SRM மெடிக்கல் காலேஜ் ஹாஸ்பிட்டல் அதாவது SRM யூனிவர்சிட்டியிலிருந்து வருகை தந்திருக்கக்கூடிய 2 வளவாளர்களையும் மீண்டும் மீண்டும் வரவேற்று அதே நேரம் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். எங்களோட உங்களுடைய பொன்னான காலங்களை செலவழித்தமைக்காக வேண்டி. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ மேம், தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் வேல்யூபிள் ப்ரெசன்ஸ் அண்ட் சப்போர்ட் அண்ட் யுவர் ப்ரெசன்டேஷன். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ மேம். அதோடு இவ்வளோ நேரமாக எங்களோடு இணைந்திருந்த அனைத்து மாணவர்களையும் ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸுக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக்கொண்டு இத்தோடு எங்களுடைய இந்த ப்ரோக்ராமை நிறைவுக்கு கொண்டு வரோம். 28ஆம் தேதி மீண்டும் எல்லாரும் சந்திக்கிற நோக்கில். அதே நேரம் இந்த ப்ரோக்ராம் முடிவில் அதாவது நேஷனல் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபீல்ட் எக்ஸ்போஷர்ஸ் நடக்கும் என்றதும் குறிப்பிடத்தக்க ஒரு விடயம். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஹாவ் அ நைஸ் டே.